Hi guys, good morning everyone and welcome to Chutchai World. Today, we're going to cook ginseng pumpkin. So, ayan. Anyways, nilagyan ko na siya ng garlic, sibuyas, and ginger. So, ayan. And then, we're going to put a few chicken para sa sahog. Guys, yung garlic, yung tawag dito, yung sibuyas, gusto ko talaga yung medyo brown. Para yung lasa niya, talagang kapit na kapit, promise. Yung parang ganyan, yung medyo natutunog-tunog na siya. And now we're going to add some water. We're going to add 1.5 cup of water. And para lang siyang magiging tinola. And pakukuluin ko lang muna siya guys. And then I'm going to put the pumpkin para makuha lang natin yung lasa ng garlic, sibuyas, and ginger. I'll be back guys pag kumukulo na siya, and then we will put the pumpkin as I said. Ayan guys, kumukulo na yung ating chicken. We're going to add the pumpkin na. Takpan lang natin siya, and then we will wait until mag-simmer yung ating nilulutong pumpkin. Habang niluluto natin yung ating kalabasa na may manok, magmamarinate naman tayo ng aking i-adobo for tomorrow. And we will be needing a chicken. Ayan. Actually, 3 piraso siya. Then, yung isa hinalo ko dun sa aking kalabasa. And then, we also need sugar. Yung sugar, kahit anong kulay, it's either brown sugar or white sugar, powdered pepper, onions, and garlic, and some seasoning. Yung aking suka na mayroong bawang and chili, yan ang gagamitin ko. Actually, meron din akong plain na sugar, na vinegar, and then yung ating soy sauce. So, for me, nakikita nyo pa lang yan, pepper. Kasi, pag open ko ng pepper, tumalsik yan. So, first, maglagay tayo ng toyo. Ayan. Maybe 3 spoon of soy sauce. And then, vinegar, 3 tablespoon of vinegar, and lagay na natin yung ating garlic and onion.
Kasi dalawang piraso lang naman yung ating ang ating tawag doon, chicken. And then put some black pepper or powder pepper, ground pepper, or whatever pepper you have. And 1 teaspoon of seasoning. And 1 tablespoon of sugar. Then mix lang natin. Para ma-dissolve lang yung ating nilagay na sugar. And then once na-dissolve na yung sugar, you can now add the chicken. Then, i-mix nyo lang para ma-absorb ng chicken yung Pwede nyo itong bukas lutuin. Ma-marinate nyo lang muna and then bukas nyo na lutuin. Or, just marinate it for about 1 hour para yung lasa niya kumapit sa chicken. So, ayan. That's how I do sa aking mga adobo. Minamarinate ko muna siya bago ko siya lutuin. So, ayan guys. Papakita ko to. It's either tomorrow pag lulutuin ko na. Thank you for watching. Balikan naman natin yung ating nilulutong kalabasa kung medyo konti na yung kanyang sabaw. So, ayan. As you can see, okay na siya. Oh! Malambot na siya. And I don't put anything kasi yung kalabasa nila dito guys, masarap, matamis, malasa. So, ayan. And now, patayin na natin siya kasi sobrang lambot na niya. Ayan guys, sana... Actually guys, hindi ko talaga siya inopen kanina. Ngayon lang talaga. So, ayan. Hinayaan ko lang siyang maluto and ma-simmer. Ayan. And mamaya, papakita ko sa inyo habang tayo'y kumakain. And mamaya magluluto pa tayo ng pritong tilapia. Today, we're going to cook fried tilapia naman. I put some salt, pepper, and salt, pepper. And then, ididip lang natin siya ng konti, ng very light dito sa aking all-purpose flour para hindi siya dumikit dun sa ating frying pan. 2 piraso lang guys kasi ako lang ang kakain. So, yan. Minarinade ko to kanina pang umaga. So, yan. Para hindi lang siya dumikit sa ating frying pan. So, yan. Since na-cover na natin at iniinit na natin yung ating frying pan. So, yan. Kaya na, guys. And now, maglagay na tayo ng oil at mainit na yung ating kawali. So, ang ginagawa ko, ginaganyan ko para hindi lang yung gitna ang may oil. So, yan. Nalang lang natin ng konti. And now, we're going to put our fish.
balikan na lang natin, guys. Balikan na natin siya. So, ayan, hamuin na natin siya dahil toasted na siya. Ayan guys, tapos na yung ating lunch for today. So, ayan yung ating ginisang kalabasa with chicken. And yung pritong tilapia na talaga namang toasted. And syempre, ang ating kanin. So, ayan. So, ayan guys. Ako muna kakain. And, ayan. I'll be back. Kumuha rin ako ng aking suka na dinurugan ko ng sili. So, ayan. Kain na tayo guys. Guys, hindi ko na maipapakita yung aking pagkain dahil ako'y malulubat na. But anyways, I hope I can share it with you. But, sige, tikman ko lang muna para masabi ko sa inyo how it tastes. Ang sarap nung ano guys. Kalabasa, matamis-tamis talaga siya. Kahit hindi ng seasoning, ang sarap. And nakadagdag pa ng lasa yung ating nilagay na chicken. Para na siyang tinola. And we will taste this fish. So, yan. Tastes like heaven. Ang sarap talaga ng tilapia. Promise. Yummers. So anyway guys, dyan na nagtatapos yung ating vlog dahil 5% na lang ako. Thank you for watching. Please like and subscribe if you haven't yet. See you on my next one. God bless us all. Shout out sa lahat ng bagong subscribers. Thank you for subscribing and keep on subscribing and keep on watching. Thank you everyone. God bless. Thank you nga pala sa lahat ng mga bagong friend and mga bagong nag-comment and shout out sa lahat ng mga bago and shout out sa aking anak na si It's Krisha May and shout out kay Det Method. Thank you for watching and for the support and I love you. Mwah mwah chup chup. Good morning. Welcome to Chutchai World. Today, I'm gonna show you how I cook my adobo. This is just a chicken adobo and this is just 2 pieces of legs na I just cut it into small pieces. First, I preheat the pan and I put some oil and then after that, if the pan is ready and the oil is ready, I'm gonna put our meat. Bali, pinapride ko muna siya before and then after that, I put the sauce.
Let it simmer until the sauce is a little bit dry. Kulot muna. So, ayan, after 5 minutes, open na natin yung ating adobo. So, ayan, gano'n na siya. And super dry. I-mix lang natin ang i-mix para ma-absorb ng chicken, mas lalo pa ma-absorb ng chicken yung ating soy sauce, yung ating sauce. Then, tignan natin. Ngayon, patayin na natin siya at ilipat natin sa plate. So, yan guys. Tapos na nga yung ating chicken adobo. Ayan na siya. And, mamaya, titikman na natin siya. Mag-ready lang ako. I'll be back, guys! So, ayan guys. We're back. And today, titikman na natin yung niluto nating adobo kanina. And I have here my chicken adobo. Ayan, I don't know bakit very dark siya dyan, but hindi siya dark. And I also have my rice. So, ayan. And I also have my lemon tea. So, ayan. Let's eat. I also have my leftover food, yung tilapia. So, yan, tingnan na natin yung ating abodo. Adobo is very popular para sa ating mga Pilipino. Ito ang pinaka parang pambansang ulam, ano? So, that's it. Hindi siya masyadong malaki, di ba? Hindi man obvious. Alam niyo guys, hindi talaga kayo magkakamali sa pagluto ng adobo. Kahit paano nyo siya lutuin, kahit gaano siya lutuin, kung paano. Depende na sa inyo yan. The best talaga ang adobo ng Pilipino. Tapos yung rice nyo, wow! Ang sarap ng adobo, promise. Kung sana natitikman nyo lang, Diyos ko doon. Diyos ko. Ang sarap na, promise. No extras. Matideadma ko na naman yung isda at saka anong kailangan ko na itong kainin. Yummers talaga siya, guys.
Baka nagtataka kayo kung bakit mag-isa lang ako kasi yung alaga ko kumain na. Ako kasi pinag-isipan ko pa kung kakain ako today or hindi. Since nag-promise ako sa inyo na titikman natin yung aking nilutong adobo. So, ayan. Lafang is life. Sarap talaga. Parang siyang dinuguan dyan sa... Ang sarap. Binarinate ko to overnight, guys. Kaya yung lasa niya, lasang-lasa. Ang sarap, promise. Yummers nung adobo, guys. The best in the West. Sarap. Yum. May nahulog, guys. Sarap.
Tapos. Sarap talaga. Wow, that was a good food. So, ayan, I still have 3 pieces kasi hindi ako pwedeng masyadong kumain talaga ng karne kasi mahina po yung aking panunaw. But then again, my food is very delicious. And sana natikman nyo rin. And nabusog ko kayo, pasensya na kung nagutom kayo. But anyway guys, that is for my vlog. If you like this video, please like and please subscribe if you haven't yet. And please click your notification bell button para you're always updated every time I post and upload. And please comment down below if you want to be part of my shoutout group. Ayan. Kung gusto niyo pong i-shoutout kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. And para on my next one, masya-shoutout ko po kayo. And thank you for watching and God bless. See you on my next one.